Ke Thabi Karolong ya lona ya la living products. Kasheno ke tla be ke leletsa di video tsa lona tsa gore re berekisa di products tsa rona joang, gore re di berekisa gantle and le gore di bereka eng. Enjoy. Ka mo re tshwere hand sanitizer ya rona. Hand sanitizer ya rona is 70% alcohol, so it will tlosa kaofela di germs mo matsogong. It's liquid based and non-sticky. So if it's a berekisa, o tla utla gore matsogo ga a sa leng ka ra ga mathela. Special sa rona se sentsang se le teng mo rekang di 6-pack ya sanitizer, o patala for 5, o thola number 6 mahala and di points number 6 o di fumana mahala. Kamo re tshwere aloe vera soap ya rona. Sesepa sena is 60% aloe vera. Go tsho gore it's 60% natural ingredients. Aloe vera e re thusa gore re etse letlalo le letšha and e hila letlalo la rona. Sepa sena se tlo thusa ka di dark marks, uneven skin tone, and then gape le di stretch marks. Re thabetse product ya rona e ntšha, intimate wash. Intimate wash ya rona e na le chamomile extract, mild and gentle mo letlalong la rona. E tlo thusa go balance di bacteria le di pH level tsa di intimate area tsa rona gore re dule re le fresh and re kgaga monate. Ke leboga le nkile nako ya go le shebe di tutorial video tsa rona ka jeno. Mo mokhoa mo la vita re dula re tlisetsa di products tse ditšha, and I look forward gore ke tlo leletsa video e ntšha. Ha le batla gore re tlo buisana face to face kapa le tlo botsa dipotso ka di products tsa rona, ke kopa le nke nako ya gore le book di training sessions ko branching e leng gaufi le wena. For now, ke na Thabi product le tša lona, ke a le dumedisa. Halala malavita halala.